They were saying कि खाना तो छोड़ो पानी भी नहीं मिलता था. The pandemic didn't come in a flash. Say that there are 3.5 lakh people with disabilities just in Calcutta. मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास से जुड़े विशेषज्ञों ने कोलकाता में स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्पांस कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज दैट वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19 ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नामक मोनोग्राफ का विमोचन किया. यह मोनोग्राफ आस्था और ईश्वर संकल्प द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है. कार्यक्रम में बताया गया कि कैसे लॉकडाउन के दौरान कोलकाता के आम लोग, छोटे दुकानदार, पड़ोसी और अनौपचारिक देखभाल करता शहर के असली हीरो बन गए. इन्होंने बेघर लोगों और मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को भावनात्मक और जरूरी मदद देकर उनका सहारा बने. इस मौके पर लाइफलाइंस इन क्राइसिस अनकवरिंग कोलकाता's हार्टबीट फॉर द मार्जिनलाइज्ड नाम से एक पैनल चर्चा भी हुई, जिसे वरिष्ठ पत्रकार रिजू बसु ने संचालित किया. इस चर्चा में प्रोफेसर अंजन कुमार चक्रवर्ती, कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिल्मकार अशोक विश्वनाथन, टेक्नो इंडिया ग्रुप की मनोशी रॉयचौधरी, क्वेर कार्यकर्ता मीनाक्षी सान्याल, तबला वादक तन्मय बोस और नीति आयोग के मेंटर ऑफ चेंज सुमित अग्रवाल शामिल हुए. ईश्वर संकल्प की सह संस्थापक सरबानी दास रॉय ने कहा, ये मोनोग्राफ सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि मुश्किल समय में हाशिए पर रहने वाले लोग ही एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बने. राधिका मुल्लिक कलकाजी द्वारा लिखित और आस्था की सुहासिनी बाली के योगदान से बनी ये मोनोग्राफ जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों को उजागर करती है और बताती है कि कैसे समुदाय की भागीदारी से आपदा के समय प्रभावी समाधान निकाले जा सकते हैं. इस कार्यक्रम में कई एनजीओ प्रतिनिधि, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सीएसआर प्रोफेशनल्स और छात्र भी शामिल हुए. सभी ने शहरी मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक देखभाल और सामाजिक संरचनाओं को मजबूत करने पर चर्चा की. राधिका अलकाजी ने मोनोग्राफ को उन अनसुने नायकों की कहानी बताया जिन्होंने महामारी के समय जरूरी सहायता और मानसिक संबल प्रदान किया. उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज भविष्य की आपदाओं के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका साबित हो सकता है. आस्था की शुरुआत 1993 में दिल्ली में हुई थी. ये संस्था शहरी झुग्गियों में रहने वाले दिव्यांग लोगों के अधिकारों और समावेशी विकास के लिए काम करती है. वहीं कोलकाता की ईश्वर संकल्प संस्था मानसिक स्वास्थ्य और बेघर लोगों के लिए सामुदायिक मॉडल पर काम करती है. दोनों संगठन जमीनी स्तर पर सहानुभूति और सहयोग की भावना से काम करते हुए समावेशी समाज बनाने में जुटे हैं. হোমলেস মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, মানে ভাবা যায় না, মানে সেই পরিস্থিতি মনে করলে খুব আতঙ্ক এবং ভয় লাগে. লকডাউনে ওদের বাচ্চাগুলোকে খাবার দেওয়ার জন্য কেউ ছিল না, দোকান পাট হোটেল সব বন্ধ. তা আমি বাচ্চাগুলোর মুখে আমার যা জুটেছে তাই খাবার দিয়েছি, দিয়ে ওদের শাক ও নুন ও ভাত ও দিয়ে জল নিয়ে বাড়িতে কেন নিয়ে যেতাম. নিয়ে গিয়ে তারপর দেখি এরা ফোন করেছিল, ফোন করতে এরা চাল ডাল সয়াবিন মুড়ি চিড়ে এসব দিয়েছে. ওদের তখন বাচ্চাগুলোর মুখে আমি ধরেছি. কোভিডের সময় তো আমি নিজের ঘর থেকেই ওদেরকে খাবার বানিয়ে দিতাম, গিয়ে পৌঁছে দিতাম. যেরকম আমি 2 পেশেন্ট আছে, তার সমুদ্র আছে, ওকে এরকম বলে দিয়েছিলাম, ও এসে বাড়িতে খাবার নিয়ে যেত আমার থেকে. দুপুরবেলা রাত্রিবেলা দুবেলার খাবারও আমার বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যেত. কিন্তু যে আরেকজন আছে আন্না বলে, ওর একটা পা নেই, ও কোনোভাবেই আমার বাড়ি আসতে পারতো না বা চিনতও না. তো ওর জন্য আমাকে কোনোভাবেই বেরোতেই হতো, খাবার নিয়ে গিয়ে খাবার দিয়ে আসা, তারপর দিন টিফিন গাড়িটা নিয়ে আসা, আবার পরের দিন খাবার, তারপরে মেডিসিন দেওয়া, না দিলে তো এরা. একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট অফ দ্য লকডাউন যে অনেক মানুষ যারা আদারওয়াইজ গান গাইতে ভয় পান, প্রেম করতে ভয় পান, বাজনা বাজাতে ভয় পান, সিনেমা দেখতে যেতে সময় পান না, তাদের এই সময়গুলো লকডাউনে হয়েছে. সো দেয়ার ওয়াজ দিস উইন্ডো অফ রিইনভেন্টিং themselves. Many people that I know personally, they started singing, they started playing music, they started watching films that otherwise do not have the time to do. বহু বছর আগে 3 জন মিউজিশিয়ান করেছিলেন One Giant Leap. So performing musicians took a giant leap. সেটা আমাদের পারফরমেন্স বন্ধ হয়ে গেল. We were not allowed to go out of our house. কিন্তু ভার্চুয়ালি আমরা অনেকেই we also reinvented sharing their ourselves in terms children of were really feeling friendless without their friends, without their teachers, and how to impart education. আমরা কিন্তু তখন অনলাইন এডুকেশন নিয়ে খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিলাম না. So our IT department was there to work on the learning management system
to create platforms by which we could impart education to students. আমাদের প্রচুর স্কুল, সব কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে, দুটি কেবল কলকাতায় আছে। সেখানে বাবার কাছে একটি মোবাইল, উনি যদি আজকে চায়ের দোকান বা চপের দোকান খুলতে চান, বাচ্চাটা পড়াশোনা করবে কি করে? বিকজ the handset was only the medium by which we could impart education. So we started with online classes, after class hours also, for those children যারা আজকে একটা মোবাইল নিয়ে কাজ করতো, বাবা ফেরত আসার পর বাচ্চারা বসতো। Techno India Group is so thankful, in gratitude to all the teachers who were there as Hordes of people dying in Italy, in France, in the United States. They had all the intelligence, they had all the knowledge, they had all the medicine, and still nothing could be done. So far as the film industry is concerned, there were warning signals. And some of us saw that famous film by Steven Soderbergh, which actually was a mimetic form of what really happened later. That was made way back in 2015, Contagion. In Calcutta, it's not just the film industry. The film industry is linked to other areas, as Manoshi will testify. It's very much linked to education also. In two ways. One is that there is the major film school in Calcutta in West Bengal, Satyajit Ray Film and Television Institute, now a university. And there are so many mushrooming schools which teach film. Now all that also came to a stop, the teaching. And yes, there was online, but as people know, in education, let's say the IITs, there is only that much that you can do online. When you're teaching medicine, when you're teaching engineering, surgery, these are areas where you can't really go the whole hog if you're working online. But still, education, cinema, the allied arts and theatre devised strategies. We know those famous films that were made with people just staying at home. Someone took one shot, somebody else took another shot, and was beautifully linked through an editing process, possibly done on the mobile. And through that, so many signals were sent out. So many doctors could communicate messages. So many of us took time to understand, but once we did understand, we knew that the vaccine was underway. That's the positive side. On the negative side, people took advantage of the situation. Touch anybody. You can't do this. You can't do that. You can't go out. And if you go out, you have to ring bells and bang on, plates. I'm Radhika Malik Al-Ghazi. I am the founder of ASTHA. ASTHA started 33 years ago, in 1993. We started the organization with a small center for children with special needs. Our focus was on children with multiple disabilities. But as we worked with children with disabilities, we realized that we have to reach out to children where they live. And that is how we changed our work. And we went into the communities, the urban slum communities, where there were many children with disabilities. Yes, in the Tughlakabad and in the Govindpuri areas. That is where, and once we went out to the communities. Yes, so we work in the slum areas. We went to the slum areas. And once you start working in the slum areas, and we started working with one or two children, so many children came out. And that is how, and then we realized also that it is better for us to teach a child where she is, to support her family where she is, rather than to get her to come to us, because she will not be able to come to us all the time.
And that is how Astha's work has changed. When you're born, yeah, and with disability. So, and we go on to 18 for children, and then we also work with older. It's like homelessness, yeah. It's the same kind of issue, and we have to really sit and look at it from all angles. Why are so many people migrating to a city? Why are not people living in their homes, in the village, in their beautiful So village? Iswar Sankalpa has been working with homeless persons with psychosocial disability since 2007. Our flagship program was, was working with people who lived on the streets, and we brought our services to the people on the streets. The only way we could do that was to tap the community resources and build proxy families around people who were homeless and who lived in total isolation. We realized that more than clinical recovery, it was social recovery which was important for people, and that is how we started building care networks across the city. This is what helped us during the COVID-19 pandemic when everything fell apart. It was these caregivers on the street who actually took care of the homeless people with psychosocial disability with whom they were attached for the last few months or few years. This is what helped them to, survive through this pandemic, and we could find them again, and we could reach out to them with food, water, medicines to take care of themselves. It is because of this community networks that we had established. This is what Iswar Sankalpa is for, and this is the work that we are celebrating today in this book launch. Because the book is about their stories, about how communities looked after their own people, and it was not just specialists who came or government agencies which came to help them. It was community, ordinary people in the community who actually became heroes. So we are celebrating their journey. WHO has recognized our organization as one of the best 5 organizations in the world. But help came from the government in the way that the police, the Kolkata corporation, they actually came forward. They supplied us food. But to reach the people on the street, we needed our social workers and our community caregivers to help them access the food and the medicines.